alo fatu ile nei tula o le afiafi, alo maia isa whaupoponga fo ile nei o lau Samoa Taulogologo. Le tomo atia tātou tala, o le aso sa tatala ina loa ia ai, le ofisa fau ala whala putuputonga whaaputu ngā tupe mo le lumana i manuia o Samoa, ile motu tele isa la whai, o se vaenga le nei ile report. O le aso sa tatala ina loa ia le ofisa fau, ala whala putuputonga whaaputu ngā tupe mo le lumana i manuia o Samoa, isa le lolonga isa vai. O le afa moe sa awai atu iai le afionga na tamaita i Palmia. O le afionga na sui Palmia tuali o Sefo Ponifasio, ma sui minista o le kapeneta, pofonga fetalai, sui ta ifono, whauru lunga matanga luenga mwhala putuputonga tuma o tiene malo, ta ifono ma le Komiti Faatonu, o le pūlenga ma le au whainga luenga le whala putuputonga whaaputu ngā tupe, ma e na bala audia e moli mauina le afa moe tāua. O le sauni ngā lotu sa taitaina, e le susunga le whawhianga inga i a aso si le sue. Mo se upu whawhetai a i le anga lei whaaliali o le atua, i ngā luenga o mawhaia e ona tangata o na whaatinoina, mo le ola finau i le atina e ina o mea le lei, e vi ia i luna suafa. Sa ia saunua fo i le wha moe o le whalapotopotonga, mo le manuia o le motutele ma o na tangata. O le afionga le tamaita i Palmia afionga fia mea na mi mata afa, na saunoa e whai mafofonga au tu o le aso. Ma sa ie whamanino ai nisi o vaenga, sa vāua ai le tatalaina o le nei wha moe, o na oia inga ko vita se fulu ma le iwa, ma se talaanga o le wha moe, ma sa ie taha uai. O Februari e lua whelua se fulu, na wha maoni ai e le kapeneta e ala i whai ngā wha vai maasani, mo tau fonga o vaenga te tele ale malo, le a matalia o na whausia o le ofisa fau. O le masina o me o le lua whelua se fulu sa whai ai se sauninga o le malai i sa le lolonga, e a mataloa i ai ngā luenga i a se tema o le tausanga lava lea, peita e sa a fia le whaatinoina o le wha moe, ina wa a fia Samoa i le wha mai o le misela ma le COVID se fulu ma le iwa, peita i wa tau lau o le wha moe, ma ua a toa tino wa a tauside i le anga le lei o le atua. O le Congregational sa fia ngai ma le ngā luenga o le Stewart Construction Limited, i lana tau a whai, e 2 miliona valu se lau ono sful valu afe, ono se lau iwa sful ma le valu tā la, sa iai fo inisio vaenga o le ngā luenga sa ngā lulua inisio o company, o le ngā luenga e lua ona whonga whale, o le whonga whale mua o lo iai le ofisa o le nupi wha, ma o lo iai fo i le lala o le whale tupe o le PSP, ma le lala o le ofisa o whemalanga inga i lalo o le matanga luenga ale pale mia ma le kapeneta. O le whonga whale lua o lo iai le potu whono tele, e mawhai o na wha amautu tongi mō whonotanga, ma nisi o wha moe ma ua mai a wha atotonga ina, i mea whale a wawa e ngā fia wha o ngā ina. O le a avela talaina o le ngaluenga e whai mapine wha amau o le atoanga o le 5 tausanga, talu o na wha avai le wha lapatupotonga wha aputu ngā tupe mō le lumana i manuia o Samoa. Ma le atuanga o le 10 tausanga o le tuto atasio se o tātou wātunuu, tabtailo kisiona mo lau Samoa Taulogologo. E ono telefoni whiawea e safo a ina, mo le vaenga o lo o ngafa mapuipuia o la autoto, ale matanga luenga o le whatuanga mwhai ngā whaiva, tawala atu i le whaipaanga ma le FAO, po le vaenga o lo o nafa, ma le matai tu wina o i tu tau mafa, ma whatuanga lalulangi. Le awhana nai se kone mo se tātou report. E ono telefoni whiawea i safua ina mo le vaenga lo ngafa ma le puipuino la autotoan matanga nuenga whaatoanga ma whainga whaiwa. Tawala atu i le la whainga paanga ma le FAO. Po le vaenga lo nafa ma le mata i tuino i tu tau mafa ma whaatoanga. Le whaamo moele nei foa i na i au ngafi so ta inga. Mai se polo kalame whaasono i tua e una i ai awala. Puipui ai la au mai le anu whetau. Le nau ta inga lawa awala whaauna po nei. Ma whai ona wawe ai so ta inga ni e wawe mautua i se fufo ma se tani whaafitau lo la matia i la awa lo mawai mea tau mafa e mai se o le tau whaasao ino le wau matua i le ngātai Samoa au isi atunu o le Pasifika. Le fionga le pulisili lango le vaenga o la autotoan matanga luenga o whaatoanga ma whainga whaiva. Sa whai masui al matanga luenga. Tali aina le nei foa i mai le sui o le whaalapotopotonga e nafa mai tu tau mea tau mafa ma whaatoanga po o le FAO. Le whana nei se kone mo lau Samoa Taulogologo. E lua pina siliva o manu malo ai nisi o alo mawhanau o sia tātou watunuu, i le taalonga o le si ua mea mamafa, i le aso e pei o na aua iai i Birmingham, Peritania, ma ua tūla i mai iai le whaitawa whai o pine ua maua i le taalonga, i le tolu pina siliva ma le tasi le pine auro. O se vainga le nei i le report. E lua pina siliva sa manu malo ai nisi o alo mawhanau o sia tātou watunuu, i le taalonga o le si ua mea mamafa i le aso,
e pei ona awa iai I Birmingham Peritania. Ma ua tūla I mai iai le whaitawa whai o pine ua maua I le alonga I le tolu pina siliva ma le tāsi le pine auro. O le langona le loto fia I tau mawhainga ua usia o tātou wala ma whanau. O lo otu ua Samoa mo se ai a wale tāpua inga I alonga o mālora tau pulenga e pei ona to e se ai. E pei ona sila fia o le asona nafi. Sa manu malo ai le ali o tāna o pelonge I le pine auro. Ma le ali o nive yoani I le pine siliva. A I le aso ua whaamawina ai le manu malo ai. O le suita maitai o Samoa I awhia ngenga stawas. I le pine siliva I le utupau ta maitai. I le valus fitu kilo kalama. Na ia si ina fo I le sii. E lua se lau ona sfulma le valo kilo kalama. E tau wa ai mo le pine auro. Pe tai le ia usia le atulanga. Aina wha manu e ina I le pine siliva. Ina ua manu malo le ta maitai a Emily Campbell o Engilani. O le ali o Jack o pelonge na tūlanga lua. I le vaenga ali I le selau ma le iwa kilo kalama. O Jack o pelone e pei ona silafia. O lona uso lea I atan o pelonge Samoa ina le pini aura I le aswana nafi. Ma o se tala anga matangofi e fo I lea I le tala wha asolo pito o le atunuu. I ta mawhainga ane I ala mawhanau I le taleni ua maua mo si ayo Samoa. O le awha I la o pine mo Samoa I le talonga si ua me mamafa. Ua wha mautu wina mai e tolu pine siliva a el tasi le pine auro. Ma lo le no fatatalo ma le tapua I so tato watu nuu. A o alo atu alo ma whanau filifilia e whai masuyo Samoa I whaalanga maya e pei ona awa I atuai. Taptale ki tiona, molau Samoa taulunglung. Mai nisi o tatou tala, o le aso na nafi sa whaatau tai ai se wheloa inga, ale to o manga mo e pōpua ngātia, masui mai nu o mawhio anga, mo le iloilo ina o mata upu, mo le anga I pea I luma o fuafuanga whaanga solo ale to o manga, le a whana nai se kone, mo se tatou report. Ma le awhaia sina tatou malolonga pu'upu o na tue taliu mai lea mo le ngangana wha Peritania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back. Fautuanga mai le matanga luenga o le soifua maloloina. Wa whaamaonia lea a fio so se tasi e pele o tatou loto I le whaamai o le COVID-19. Ai e silio na a fia ngō fie la tau o lo mau e ngase tau mau e pei o le mai suka, mai fatu, a fia ala manawa, ka nesa, pa mamale toto manisi. O se whaamalo si au, ma ua whaamaonia foi. E iei au wala e mwhai ona whai e pui e pelenga o a inga o lo mau e ngase tau mau, ma ia a fianga o le COVID-19. Mua, e a atoa tui pui e lua, pa atasi e mara tui whaopopo po le pusta. O le pui nga siri lava lea o le whai o tui pui. Lua, whawa wina le inu whala au e pe ona whautua ina e fo mai. Ma le tolu, ia lava tala vai mona maasina atoa. Whama alosi e whai maola I le whatinonga o pui nga lau tele e pei o le pufuru mama o lima I vai mama e whaonga ai whasimoli po o se whangu pufuru lima.
faitali fofonga I taimi uma e poto ai matangata tu sa lava peto teno no fatasi I le fale mai e whamaoni e tausi le lua mita o le wā mai I tangata tu sa lava pe manolosi ia whaatino tu maanga whaasoi fu maloloina pe o le snap tu ura tapa tau mafa mai vaenga I tolo mea ai folau aina ano ngasi o manu ma mea ai a ano ai whaititia pe tau while tau mafa I mea ai e tele ai le suka ngao mane masima whaititia pe tau while inu ava malosi ia whaini whatinonga whamalostino mo le tolus full minute I le aso whaatasi ai ma le lava le malolongo le tino ma le mafau alof tu ina I whawhita uli ono Kovitis full maliva e tā ua le whaasoa o rangona ma ia tu mau pera mawhitanga tatalo malu a inga. Moi la tau e mana o mia le whesoswani a inga I le tausinga e tā ua ona matala I vaenga o lo tā ua I runga tā ua foi le a inga ona whaasoa le lei fufuanga a inga ina ia whaititi a ia wanoa e ono a fia I la tau e a fia ngō fia I le Kovitis full maliva ma ona o ai le tūlanga o ngaonga. Whaamalosi maloto te tele e whaili tatonga luenga whai whaatasi o le puipuina o I lato e iei a fianga o ngase tū mau. Mo nisi whamtalanga, paso ta I maile nu merabili fua, valu se lau o no whawha o. Do it for Samoa. Good evening and welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, the Samoa National Provident Fund's new office at Taulogologo was officially opened today in the Big Island of Savaii. Here's more on this report. The Samoa National Provident Fund new office at Taulogologo was officially opened today at the Big Island of Savaii. The event was attended by Honorable Prime Minister Fiamenami Afa, the Honorable Deputy Prime Minister Tuala Yosefo Bonifacio, and Cabinet Ministers, Speaker of the House, heads of government ministries and private organizations, Director of the Council leaders and committees, also guests and the staff of the SNPF to witness this important event, followed by a ceremony led by Reverend Asusili Sue. He spoke on behalf of the Prime Minister and the governments to thank the SNPF for this project to help the people of Savaii and our country. The Prime Minister stated in her keynote today that the building of the new office wasn't easy because, as we all know, the difficulties faced by our country because of meso in 2019 and the COVID-19 restrictions. In February 2020, the Cabinet approved the starting of this new project due to our government laws. In the month of May 2020, a ceremony was held at Taulogologo to officially start this project to September of the same year, but it was all delayed when Samoa was affected by meso and COVID-19 restrictions. The contract of the construction was Stewart Construction Limited. Its total cost is $7,868,698 tala. There were also some companies who helped us for this project. The office has 2 floors. The first floor is the office of the SNPF, and there is also the branch of the BSP and the branch of the Office of the Immigration under the Department of Prime Minister and the Cabinet. On the second floor, there is the large meeting room or the conference room for meetings and other special events. Taulogologo for your TV2 News. Food and Agriculture Organization has handed over 6 mobile phones to the Ministry of Agriculture and Fisheries Crops Division. With more on this report. The Plant Protection Team of the Crops Division is blessed with 6 mobile phones with digital SIM cards as complements of the FAO project, detection and management of the fall armyworm infestation in Solomon Islands and neighboring Pacific Islands. The Food and Agriculture Organization of the United Nations is a specialized agency of the United Nations that leads international efforts to defeat hunger and improve nutrition and food security. Mr. Tebi Takirisoma, the project's coordinator on behalf of the FAO, has handed over 6 mobile phones to the
Ministry of Agriculture and Fisheries Crops Division. The mobile phones are required tools for downloading the FAO apps used for the early detection of the fall armyworm in the Pacific Island countries where the pest is not yet present, and for monitoring purposes on the pest infestations in Solomon Islands where the FAW is currently detected. Mr. Karisoma has mentioned that FAO's assistance to counter the threat of the pest invading other new locations. In addition, due to the transboundary nature of the pest and geographical coverage, there is a likelihood of incursion in neighboring countries. Thus, the proposed interventions include awareness and preparedness and anticipatory control actions in Samoa, Fiji, and Vanuatu. At the end of the programs, the acting ACEO for Crops Division, Mr. Malo Wafuli Pueata Tanielu, has delivered the note of thanks on behalf of the Ministry of Agriculture and Fisheries to acknowledge the FAO support. Lefana Sekune for your TV2 News. Samoa's weightlifters took out 2 silver medals today at the Commonwealth Games in Birmingham, taking the total number of medals to 1 gold and 3 silver medals. Here's more on this report. Samoa's weightlifter took out 2 silver medals today at the Commonwealth Games in Birmingham, taking a total number of our medals to 1 gold and 3 silver medals. Jack Opelonge finished second in the men's 109 kilogram class, while Whengainga Stars also picked up silver in the women's 87 kilograms. Opelonge lifted 358 kilograms. He was denied gold when his clean and jerk lift out to 200 kilograms was overturned after a panel review found it to be a no lift. He had to settle for a lift of 194 kilograms instead and silver. His success follows the gold medal, winning his older brother Don Opelonge yesterday. Jack Opelonge was the lightest among his competitors and would have competed in the 102 kilogram division, but it was withdrawn. Whengainga Stars lifted 268 kilograms, which was some distance behind the eventual gold medalist Emily Campbell of England. Samoa weightlifting team finished the game with 4 medals, 1 gold and 3 silver. Taulogologo for your TV2 News. In other news, yesterday the Samoa Victim Support Group held a meeting for all its village representatives to look into new pathways to lift the services they provide and to do awareness to stop violence against women. Here's more from Lefana Naisekuni. The Samoa Victim Support Group is now running its program called Taulogologo program. The program was running for 2 days in selected villages in the beginning of this week. The first day of the 2-day Taulogologo program held at Return to Paradise and was joined by villagers' representatives. The opening devotion was led by Reverend Keneti Moi. President Sirineu Lina Jang in her keynote welcomed all villagers' representatives and highlighted the focus of the program is all to understand and know their rights, and most importantly, knowing the right direction to get help and support when much needed, such as seeking help from the police office and also getting information by listening to this kind of programs where you learn more of raising awareness and most importantly, always stay alert at all times. The second part of the Taulogologo program on their first day training is And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. Special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Malefai ungale na lau Samoa Taulogologo ili nei tulau le fiafi, fa mauna le angangal faftai ile pulenga o suavai, mo langlongo ina lau Samoa Taulogologo, e manuia fa sausau le fiafi, tō whāsuifu.